Schwarze Braut per Briefbestellung Word wegen ihrer Hautfarbe abgelehnt, bis sich als dirty, als millionenschwerer Farmer sie als seine perfekte Partnerin ansah. Sie signed Amara Wilson. Der man schluckt die Shower sein Jesset Word blass, als a Teeter am helleten Tag einen Geist jessen. Das Word net funktionieren. Sie haben nicht Euro hate. Das sie Schwarze send. Amara beendit dern Satz, dun Harold Pierce net über die Lippen bringen konnte, hers sank, als sie auf dem Bonstig stand. Der Zard Hut, den sie extra für diesen Moment gekauft hat, workie nun wie ein Lad Schurliches Detail inmitten der Demteigung. Drei Wochen Reis, 6 Monat leidenschaftlicher Brief, ein Koffer voller Hoffnungen und das Versprechen eines Neuanfangs fernab der Diskriminierung der Großstadt. All des Zerbrachen Sekunden in dem Moment, als Harold sie endlich zugesetzt bekam. In ihren Briefen haben sie so gut geschrieben. Ich stellt mir vor stammelt ihr untrat einen Schritt zurück, der Blumenstrauß verwuchs sekbar in seiner verschwitzten Hand. Hayden sie mich nicht warnen color Amara mit tief, durch und sammelte Jeeds Quinenchen W. Rod, das geblieben war. Ihnen was Gino sagen. Das mein hat so dunkel wie die Nacht ist, aber mein Gefühl so ihrer. Sie haben nie gefragt. Harold sah sich nervös unbemerkte die neugerigen Blick von Passagieren und Bahnhofsen gestalten. In der kleinen Stadt Riverbrook zog ein gut gekleidet Schwarzfrau bereits Aufmerksamkeit auf sich. Ein Schwarzfrau, die ordentlich von einem weißen Mann abgelehnt Word, but ein unwiderstehliches Spektakel. Sie müssen mein Position verstehen. Die Gemeinschaft her mein Geschäftstimmer meldet ihr untrat nach einen Schritt zurück. Ich kann ihr auch fortgeht bezahlen. Sie worken gebeldet. Ich bin sicher, sie werden verstehen. Maris pirit wie ein Schauer über den Araken lief nicht aus Traurigkeit, sondern aus einer Kontrollarten what die still berdelt. In seinen Briefen hat Harold über das einsame Herseins 45 Regenwitters geschrieben, der sich nach Gesellschaft verst Ennis und einer neuen Chance auf Liebe sent. En keiner Stell hinter, das dieses Hersein Farpreferenz hat. Ich habe mein Gesamten Ersparnis ausgegeben, hier zu kommen, sag sie, ihr Stimm fest trotz ihres inneren Zitterns. Ich habe nirgendwo wohin ich zurückkehren kann. Harold Griffin sein Tasch und zog an ich zerknittert Geldchen heraus. Das sollte für ein Unterkunft für ihn per Tage riechen, bis sie die Dinge ko ren. Da Durchschnitt ein Tiefstimm die angespannt Luft wie ein Donner an einem klaren Tag, ist das ihre Sung Pierce. Geld auf das Problem werfen unhoffen, das ist verschwindet wie es immer tut. Ein großer Mann erschien hinter Harold, sein durchstringenden Augen auf den Kaufmann gerichtet, der Jets zu schrumpfenschien. War in Enfacher, aber sekbar turer Kleidung gekleidet, die Art von Schlichtheit, die Sickner die wirklich Reichen ließen Ketonen zu sagen. Sein Engeber und ties Jesset variet en Leben im Freien. Aber sein Haltungsstralte unbestriebbar autorated aus. Das geht zunächst in Maxwell antwortet Harold. Aber sein Stimm variet sein unsaturet. Es gibt mich in, wenn ich zuzi, wie sich ein Mann, den ich seit 15 Jahren kenn, wie ein Fegling benimmt. Der Mann namens Maxwell want sich in Amara sein Blickwort etwas sanfter. Miss Alaben Seymour, mich Vorses stellen. Alexander Maxwell, ich habe ein Anwesen etwas aus halb der Stadt. Amara nix tief misstrauisch. Aus Erfrung wust sei das Friendlichkeit von Fremden auf mit einem versteckten Preis kam. Wenn ich so hinsehen darf vor Alexander fort, beet ich ihnen ein Unterkunft in meinem Hasen, bis sie über ihren Entscheiden Schritt entscheiden. Wir haben geste Zimmer die selten genutzt werden. Un mein Hochlotteren Uward sich über Gesellschaft freuen. Harold Buret sichtbar in dem Angebot. Maxwell sie kunen nicht ernst sein, was werden die Lut sagen. Alexander allein chelt, ein kaltes Locheln das sein Orgen nicht erreich. Die gleichen Lut, die jeden Tag mit mir Justiz machen. Die gleichen Lut, die von meinem Land für ihren Lebensunterhalt abgegig sind. Ich bin neugierig zu ren was sie sagen werden. Harold word nach blasser und verstand die impliziert Botschaft. Alexander Maxwell war nicht nur ein Farmer. War der Farmer, Besitzer der Elafi des produktiven Landes in der Region. Was niemand in diesem Bahnhof erraten konnte war, das wie Rend Amara zwischen verletztem Stolz unpraktischer Notwendigkeit schwankte. Sei nicht nur einen Koffer mit Kleidung bei sich trug, sondern auch ein Geheimnis. Das des Machtjuichet in dieser kleinen Gemeinde vor immer ver anderen Wurudi. Ein Geheimnis, das Harold Pierce bitter berühren lassen objuardi, das Gimmels entschieden hat, das Hautfarbe den Wort einer Person bestimmt. Wenn dies Geschuki von Vorteilen und Bulwardi hers berhört hat, vergessen sie net den Kanal zu abonnieren, herausfinden, wie ein demtengentablen zum Katalysator für ein Wendung werden Moriarty, die niemand Gimmels vergessen Wardi. Das Maxwell und Wesen war nicht nur ein Farm im Stadtrand,
Wie is sein Besitzer beschieden beschrieben hat. Es war ein staatliches viktorianisches Herrenhaus, umgeben von Hektar Bohender Planigen und Üppigen Weiden, auf denen Volblatford Fredlich Grasten. Als Alexanders Kutsche durch Diversierten Tor vor, few holti Sichamara gleichzeitig beeindruckt an Mistroich. De Ludher sein nit en Unterschied ju hentiet, Erkel Rudi Alexander und Dutit auf das Haupthaus. Riverbrook Word von traditionellen Familien gegrenendet, die bequem in der Vergangenheit stecken bleiben. Harold Pierce ist nur ein Symptom einer tieferen Krankheit, die Hochschultüren Mrs. Foster. Ein Frau mittleren Alters mit freundlichen Augen und steifer Haltung, begrüßt die Amara mit professioneller Flitchkeit. Wenn sie Überseit war über die Anwesenheit eines Schwarzen Gasts, seit sie es neckt. Ich habe des Bleus immer vorbereitet, das mit der besten Aussicht auf den Garten, sag sie und few hörte Amara durch Flur, die mit unbezahlbaren Gemallen und antiquit tendekoriert waren. Beamabendesen in diesem Abend, serviertem imposenten Speziesel, Erkel Rudi Alexander sein Geschit. Der Son eins Bankiers aus dem Norden und einer Lehrerin, die abolitionistisch anliegen vertreten hat net nur ein Wurm gen gierbt, sondern auch strenge Prinzipien über Gleichheit. Als vor 15 Jahren nach Riverbrook zog, galter als exzentrisch zu reach, Jiegtet zu werden, aber zu anders, volsnandig akzeptiert zu werden. Und was ist Geschit Miss Wilson? Fragte Schlei Lich, nach dem die Geschäft beschrieben hat, die few hörte. Brief müssen Harold beeindruckt haben, damit ein so formell Einladung aussprach. Amara z Gert, aber was an Alexanders Director Art Inspiriert Vertrauen. Ich bin Lehrerin, ich war Lehrerin in Boston. Ich unterrichtet Literatur und Geschichten in einer Schule für farbige Mädchen. Als die Schule wegen fehlender Mittelschloss word mir klar, dass ich wonders nu anfangen must. Was Amara nicht eroarti war der war Grund hinter ihren Briefen. Das unerwartet Erberies Grovaters eins Mannes der sein ganzes Leben als Butler für ein wohlhabende Family verbracht hat. Ein das nicht nur sorgfältig gespart Goldman Enzen fast, sondern auch alti Dokument, die das Schicksal bestener Elenderain in der Region Riverbrook verändern nenten. Dokument, die sie in einem falschen Boden ihres Koffers versteckt hat. In den folgenden Tagen gab Alexander Amara etwas Seltenes Ram zum Nachdenken. Die Bibliothek des Herrenhauses war ein Schatzkammer des Wissens. Und sie vertief sich in Bücher über lokal Geschichte, Geography und die Gesetze der Region. Wenn sie nach ihren Interessen gefragt word, la Chelsea infak und sagt, sie weiter ihren Horizont. Ein Wochi nach ihrer Ankunft hat sich die Nachricht von ihrer Anwesenheit in der ganzen kleinen Stadt verbreitet. Besuche Maxwell Herrenhaus namen plötzlich zu. Neugierig nachbarn, Efron von Kaufleuten sogar der Rutlich Befahrer, all erinnerten sich pleaslichen dringende Angelegenheiten, die sie mit Alexander besprechen mussten. Schauen sie sich das an, murmelte Alexander beim Nachmittags die, nach dem ein besonders offensige Delegation gegangen war. Sie sind zur rutlichen Attraktion geworden, und auch nur einen Fuß in die Stadt gesetzt zu haben. Amara lauchelt bitter. Ich war schon immer eine Attraktion, Mr. Maxwell. Der Unterschied ist, dass ich jetzt ein Porzellantasse in der Hand halte, wohlhend ich beobachtet word. Bei einem dieser Besuch bracht Harold Pierce lich den Mut auf zu tauchen. Kam unangekündigt den Hut in der Hand sen jesset ein Mask falscher Besorgnis. Maxwell, begrost hier Nerves. Ich kam nur zu sen ob Miss Wilson is bequem hat, absolut enskete antwortet Alexander Trocken. Warum fragen sie net personlich, Harold's Jessie word blas, als Amara den Rombitrat in einem der eleganten Kleider, die Mrs. Foster für sie geändert hat, nicht mehr die Erschipläft, jedem Tieg Frau vom Bahnhof sondern ein Dame, die sich mit Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit bewegt. Mr. Pierce begrüßte sie und kalt. Was für ein unerwartete Überraschung. Miss Wilson Harold fummelt mit seinem Hut den Achnenden herum. Ich kam des Heit, die Gemeinschaft ist besorgt mein Wohlergehen. Wie freundlich von Ihnen, Ihr Situation. Harold warf Alexander einen Blick zu. Es ist nicht angemessen, dass ein unverheiratet Frau in der Residenz eines unverheirateten Mannes bleibt, besonders wenn sie schwarz ist. Alexander bendit sein Stimme gef herrlichlis. Fahren Sie fort, Pierce. Ich bin neugierig zu erren, wie Sie diesen Satz binden möchten. Harold Sluxuer, das Kirchenkomitee erogte Optionen, Arbeiter Arkiker nach Boston zu helfen. Ein Sammlung wird organisiert. Amara lachelt die Art von Odcheln die ihre Augen nicheret. Wie groß gig aber ich hag mein Plaid nie haben sich geändert. Ich bieb sich teig, auf unbestimmt Zeit in Riverbrook zu bleiben. Harold's Augen weiteten sich. Das ist unmöglich, sie kennen hier niemanden. Sie haben kein Arbeit, kein Family, ich habe ein Arbeit, antwortet Amara ruhig.
Mr. Maxwell hat meer friendlicherweise die Position der Bibliothekarin auf seinem Anwesen angeboten. Anscheinend haben Generationen von Maxwells Bücher angesammelt, und sie Gemels richtig zu organisieren. Harold sei Alexander mit einer Mischung aus Schock und kaum Verhaltenem durchführen. Sie können nicht ernst sein. Alexander zuckt mit den Schultern. Ich war nie ernster. Miss Wilson ist gebildet und competent. Mein Bibliothek war noch nie in besseren Enden. Was Harold nicht erkannte, also durch Zunman Schwach Protest stolpert. War die war Bittetung dieser Arbeit. Die Maxwell Bibliothek enthielt nicht nur Klassiker der Literatur. Sie beherbert auch Landaufsicht Nungen. Rex Dokument und die Volstendige der Region. Ähnliche Details, die viel traditionell Familienlieber begraben halten wo Arden. Als Harold Slice lich besiet und wo ten Jing, Biobactet Alexander vom Fenster aus, hastig durch den Garten ilti. Word Versachen Leben Schor Zumachen bemerkt Die clean dem Teigung, die sie seinem Ego hut zuj die haben, Word net Vergesen worden. Amara Nikti ein nu entschlossenheit lichtet in Renagen lassen sie in Versachen. Render damit beschäftigt ist, klinlich Juro Kiet zu verbreiten, Word ich viel tiefer graben, als sich Gemels vorgestellt hat. Was Harold Pierce net wissen konnte, was niemand in Riverbrook erraten konnte, war das die Stunden, die Amara in der Bibliothek verbracht, einen ganz bestimmten Zweck hatten. Inmitten Virgil der Dokument und Verstatter Aufsicht Nungen begann sei, ein Puzzle zusammen zu setzen. Das ein und Angenehme warit offenbaren Wuurati. Riverbrooks traditionell Gruender Familien Anschleißlich der Pierces, hatten ihr Verm gen auf Land Ojbot, das ihnen nicht rechtments iggeordi. Unwenhren die Lokal Gesellschaft Vollergerkeit über die Farbige Frau war, die im Maxwell Herrenhaus bleib, bereitet Amara still die Beunverein ent die Lungvor, die Gemeinschaft bis ins Markerschituden Warward. Zoe watchen Speter war de clean Hall des Riverbrook, Rathauses Überflaut. Een Notafref hat die Grunder Familien, Lokal Kauflut und Farmer aus der ganzen Region zusammengebracht. Im Zentrum des Aufruhrs gestikuliert Harold Pierce Wild, seen Jesset Rot Veremperung. Es ist ein Unverschämtheit, Maxwell Massaktet offen unser Traditionen, indem des Frau auf seinem Grundstücke BLT. Ernst endige Familien sind besorgt Übergerkeit über Unangemessins verhalten. Als Zustamendes Gemermel durch den Ram Jing Orphanetten sich die Ren, Alexander Maxwell trat Rugin gefolgt von Amara Wilson die mit der Word einer Kenegen Jing. Ein unbehagliches Schweigen leg sich über den Ram. Ich schiet die Einladung, sagt Alexander, sin Stimmfest und Arichi Gedek der Hall. Obwohl ich ihn missverst Indines korrigieren muss, Miss Wilson ist net als mein Gast hier, sondern als Rechtsvertreterin einer Angelegenheit die sie als zutiefst betrifft. Harold lag nervös. Rechtsvertreterin. Einfarbige Frau ohne Bildung oder Autorit. Maxwell haben sie völlig den Verstand verloren. Amara auf nicht methodisch ihre Aktendisch, tatsächlich Mr. Pierce. Zeus teachlich zu meiner zertifizierten Lehreras Bildung, habe ich ein Volmat als direkte Nachfahren von Joseph Freeman. Der Name schlug ein wie ein Blitzen der stillen Hall. Die Lutheran Jesuiter wurden sekbar blass. Joseph Freeman existiert nicht, weitert Harold schnell. Ist ein Urbanlegend, merkwürdig. Antwortet Amara und entfernt Virgil Dokument aus ihrer Aktentasche. Denn ich habe hier die Original Urkunde unterzeichnet vom Gouverneur im Jahr 1866 die Joseph Freeman, meinem Großvater und einem nach dem Bürgerkrieg befreiten Mann, des Land gehörte, das Hudet was 60% von Riverbrook ausmacht. Einschließlich ihres Ladens Mr. Pierce. Richter Thornton justiert sein Brill, die Dokument zu profen, die Amara nun präsentiert. Das seht authentisch aus. Es ist eine Verlassung schrei Harold, aber sein Stimme zittert. Die Unterstützenden Aufsicht Nungen sind her vor Amara ungehört fort, einschließlich des Barracks darber. Why Joseph Freeman 1870 nach versuchten Lynchmorden fliehen mussten wie die Grad ender Familien sein Land under sich auftilten und des Bildeten, was sie das Riverbrook Agentums Comedy nannten. Alexander spracht an die Maxwell Bibliothek bewart Kopienaler Landaussicht Nungen in der Region auf. Merkwürdig wieder spezifisch Abschnitt von 1870 bis 1872 felti, bis Miss Wilson Quirverways in anderen Dokumenten fand. Farrer Miller ein alterer Mann senkt den Kopf. Mein Vater hat dies Geschichte. Sagt ist sei ein tiefbiggerbeen 70. Sein net hier, die Nachkommen vor die seinen Ihrer Vorfahren zu bestrafen Erkelred Amara. Ich schlage einen Deal vor, die Schaffung einer Gemeinschaftsstiftung, die allen Bürgern von Riverbrook zuget kommt, insbesondere für Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Harold Pierce lacht Nerves. Das ist absurd. Niemand wird dieser Farce glauben. Die Betratrexen Walt Jeff, in drei Staten respektierter Anwalt, die Hall. Die Dokumente wurden von der Staatlichen Kommission für historische Aufzeichnungen überprüft. Sie sind authentisch.
Ich fru much ihnen mitzuteilen, das die Klage formell ingrit word. Die Hall Brachen or Hobien Stimmen aus. Immittender Verwerung Stewers Heraldo Tendoff Amara Zoo. Sie haben des von Anfangen geplant Zichtier. Das ist es was sie in ihren Briefen versteckt haben. Amara bleib nien Mr. Pierce. In den Briefen war ich nur einen same Frau, die Gesellschaft sutti. Es war ihre sofortige Ablehnung von mir als sie mich sehen, die mich erkennen ließ was für ihn man sie wirklich sind. Die Art von man, die meinen Vader aus dem gleichen Grund bortielen wardi aus dem sie mich bortielt haben, in sich an allein wegen der Farbe unserer Haut, sie werden uns ruinieren, mermelter Blas. Neen, antwortet sie sanft. Ich werde ein historisches Unred auf die first ways für all korrigieren. Der Unterschied zwischen uns Mr. Pierce ist, dass ich mein ganzes Leben lang mit Diskriminierung konfrontiert war und trotzdem nenche ich niemandem, sehen zu verlieren neche emel innen. Als Harold Pierce besieht auf einem Stuhl zusammensank, zog sich der Stadtrat Zerke, über Amaras Vorschlag zu beraten. Alexander N. Sicher, Bewunderung war in seinem Blick offensichtlich. Se hat tiden als Verlain Kiyunen sagt Lies. Und mich genoso matwe diejenigen die von meinem Ergros Vader gestohlen haben, antwortet sei. Direktiket ist kein Reich Alexander. Es ist Wiederherstellung. Was niemand in diesem Raum sich vorstellen kann als sie die Frau Beobachteten, die sie abgelehnt unterschießt hatten war, das die war Transformation von Riverbrook gerät erst begann. Die Botschaft die durch die Korridor der Macht für kommende Generationen weiterhallen wuurd nicht von einer Frau handeln. Die kam, zu erste Rennen sondern von einer die selbstwen verletzt war hulti mit Word und Vision weiter aufzubauen. Und Harold Pierce dem Ruin seines Ruffs gegen Bestand, Taschen Amara Wilson und Alexander Maxwell einen Blick aus, der Versprechen weit über Land und Dokument hinaus enthielt, einen Blick, der von einer Zukunft sprach, in der Zugi Ricket nicht mehr ein Frage der Farbe, sondern des Charakters sein wuurd. 6 Monat nach diesem historischen Treffen im Rathaus war Riverbrook verwandelt worden. Die Freeman Stiftung, gegründet mit Mitteln, die aus historischem Unrecht gewonnen wurden, finanziert bereits Stipendien für Benaktility Jugendliche und Kommunalverbesserungsprojekt. Im Zentrum dieser Transformation stand Amara, nicht als Figur, sondern als Visionrin die über den Schmars Hanasa. Harold Pierce's Manager Leiden Beherberg nun Riverbrooks ist ihre Fentlich Bibliothek. Ironischerweise ein Ort, and dem Vergesehen Geschichten endlich halt worden counten. Harold selbst hat die Stadt watchen nach der Enthielung verlassen, verkauft sein Immobilien für einen Bruchteil Ruhswordies und ging on Abschied. Das hat besagt, dass als Angestellter in einer Nachbarstadt arbeitet, sein Stolz war vermindert wie sein Bankkonto. Sie hat den Volsten dig erste Rennen Kianernin, bemerkt Alexander in einem Herbstnachmittag, als sie durch die Geraden Anwesen spazierten, nun tilweisen in Kulturzentrum umgewandelt. Die meisten Menschen jeden letzten Pfennig verlangt. Amara laut Chelten beobachtet Kinder, die auf Rasenflächen spielten, die ins das exclusive Territorium der Light waren. Reiche hat mehr für einen Tag Zufriedenheit gegeben. Das sie dutit auf den Raum sie herum, word uns für Generationen Zufriedenheit geben. Die Nachricht von den Freeman, Erben hat sich über Riverbrook hinaus verbreitet, und Journalisten und Historiker angezogen, die in der Dokumentation elicher Fälle historischen Landenrechts interessiert waren. Amara eine Dungeon, und Universitäten zu sprechen und nicht nur ihre persönliche Geschichte zu teilen, sondern auch die rechtliche Methodik die sie verwendet hat, die Wahrheit wiederherzustellen. Eins Festessens in der Hauptteil des Maxwell Herrenhauses, non-offiziell Freeman Maxwell Haus Genant, nach der diskreten Hochzeit seiner Besitzer, hab Richard Thornton sein Glas zu einem unerwarteten Toast. Auf die Frau die uns Lordi, das Direktiket nicht nur ein rechtliches Konzept ist, sondern ein täglich Praxis Radar sein Stimmbrach für echte Emotion. Als Amara in unser Stadt kam dachten wir wobjusten genau, sie war, basierend allein auf ihrem Aussehen, was für ein dem Tijundi und notwendig Lection gelernt haben. Und seiner Zeit nicht Martha Webb, nun Schulleiter in der neuen Gemeinschaftsschule, heftig. Und wenn man bedenkt, dass alles mit einer grausamen Ablehnung am Bahnhof begann, Alexander nahm Maras Hand in sein. Die beste Entscheidung die Harold Pierce getroffen hat war, sie abzuhlen, mermelter mit einem Lodschellen, obwohl ich bezweifle dass Zustimmung würde. Auf dem alten zentralen Platz, wo einzelne traditionell Familien gefeiert wurden, war ein neues Denkmal errichtet worden, kein Großstatue, sondern ein einfach bronzen Gedenktafel. Die Geschichte von Joseph Freeman Hilti und sein ungerecht Genamins Lanschli Lich zu, seinem Zuek Hagjakert war,
der gesamten Gemeinschaft zu dienen, als die Nacht über Riverbrook Herrenbrach, beobachtete Mara die Lichter der Stadt von ihrer neuen Veranda aus. Sie war als abgelehnt fremdangekommen ein Schwarzfrau, die als ungeeignet erachtet word, de Zuzugeren. Jets war sie nicht nur akzeptiert, sondern respektiert, nicht will sie sich den Erwartungen anderer beot, sondern will sie fest in ihren Prinzipien stand, als Alexander mit zwei Tassen Tee zur Stich reflektierte Mara über die Race, die sie dorthin gebracht hat. Wissen sie was ironisch ist, sagte sie. Harold Lantimecha will sich net vorstellen konnte, sein Leben mit jemandem zu teilen, der net in sein Weltanschauung passt. Am Ende war es Gino des was ins erste Ried, do ihre Herren sie Gideon wegen Gino dem. Was verachtet ihre Stadiarch ihre Geschichte ihre Wahrheit effiat Alexander hinzu de Lection, die Riverbrook lernte an die für Generationen weiterhallen Uward, war in fact aber tiefreindig. Wenn wir jemanden aufgrund oberflächlicher Merkmal beurteilen, lignen wir net nur sein Menschlichkeit, wir blenden uns selbst für den außergewöhnlichen Wert, den sie in unser Leben bringen nenten. Und als Amara Wilson Maxwell Zuza, way der Mond über der Stadtaufgang die sie einst abgelehnt was sie das war reich niemals darum gegangen war Harold Pierce zu bestrafen. Es ging darum etwas so schon es, gerechts und dauerhaft aufzubauen, das sein Ablehnung netz weiter als ein Fußnote in der viel größeren Geschichte werden word, die geschrieben word. Wenn dies Geschichte über die Berührung von Vorteilen, und das Erried von Gerechtigkeit mit Bauer Herzberg hat, vergessen sie nicht, den Kanal zu abonnieren für weiter inspirierende Geschichten, die uns daran erinnern, dass unser Unterschied kein Hindernis sein, sondern Kraftquellen die ganze Gemeinschaften verwandeln können. Frieden.